Hey, my favorite English learners. So today we have a new video. I would say it's gonna be in English. Yup, and that is just a decision that I made absolutely spontaneously today. I don't know why I decided to do that. Probably that's just an obstacle that I need to overcome. So I just hope you will take to it. If you're watching me for the first time, my name is Alexandra or Alex Speaks, and I've been teaching English for 7 years, right? For 7 years. And first of all, I always opt for practice and stepping out of your comfort zone. That's actually what I'm doing right now. And that's what we are going to talk about. So, despite the fact that I'm actually very good at English, I mean, I'm very good at communicating, I'm capable of speaking to native speakers, foreigners. Besides, I live in Cyprus and I can always hold conversation with anybody, but I'm really scared to make such videos in English. Well, but actually, now I'm talking to you. It seems like I'm talking to a real person because, yeah, I'm trying to imagine a real person in front of me. Now I'm not so afraid. That is weird because yeah, because believe me, I have wanted to make such a video for a very long time. That is my first attempt. I actually want to promise myself that no matter what, I'm not going to remake it. I mean, I'm going to post this very video that I'm doing right now. You might be wondering why actually I am afraid, but unfortunately, yeah, that's what a lot of teachers are afraid of because we might make mistakes, and it's really hard to make videos even in Russian. And when it comes to English, of course, it becomes even more frightening. You can easily notice some flaws in my, for instance, pronunciation or whatever, grammar, vocabulary, anything. Yeah. And if I screw up, of course, for me, it's just like a failure. And for anyone, for any teachers, yeah, of course, yeah, there are Russian teachers, I mean, who make videos in English, and I truly admire them. That is so cool. I've been dreaming of doing the same stuff. When I saw some videos like that, I was thinking like, oh, that is so cool. Now I'm stepping out of my comfort zone. I'm trying to overcome this fear, right, of making videos in English, obviously. And I want to tell you something really important. If you also have a fear of speaking, I mean English, if you're afraid to speak English, if you've been struggling with it for a very long time and you actually haven't reached the point you really want to reach, first of all, you need to understand and just let it sink in that you will do it sooner or later, because that's what we do eventually. Take it or leave it, because if you want to speak to foreigners or native speakers one day, you will need to participate, you will need to practice, you need to participate in speaking clubs one way or another, you will need to practice. Take it or leave it, because otherwise you will never be able to do this. I mean, to communicate, it is just impossible. There's no magic, guys. If you just watch videos, if you just watch films or do something on your own, I mean, or if you learn English on your own, it doesn't mean that one day you just like boom and you speak English fluently. No, it doesn't work like that. It is the same for me, but about making videos in English, right? If I don't give it a shot, I will never learn to do that. You see? Yeah, you see my point. But there is a difference between us. I mean, between you and me. Yeah. Oh, by the way, yeah, I also wanted to mention, that this fear of speaking is totally fine for anybody who learns a new language. If I'm not afraid of speaking to people in life, it doesn't mean that I don't have any other fears. And for example, I am afraid of public speaking. I've never done it in English yet, but I'm hoping to do that, of course, one day as well, because that's one of my best plans, I don't know, dreams or whatever. I also used to have this fear of speaking um, to foreigners, to native speakers in life. So that's why I absolutely understand what you are going through, and I understand your fears and your hesitation. You see that
it depends on your stage. Like, it depends on where you are at this very moment. When I was a student, when I was learning English, I was afraid of speaking to people in life. Now, as a teacher, I have some other fears, and this is my new level. So, and now you can see me, right, trying to reach the next level. So, and if I manage to pull it off, if I manage to overcome that fear of speaking a long time ago, this, okay, let's say first fear of speaking, yeah. Now, let's say I have the second one. And if I manage to pull it off and to nail it a long time ago and to overcome that fear of speaking, the first one, so of course, I'm absolutely sure that I will be able to overcome this new fear of speaking, yeah, the second one, and of making these videos. So for me, it's just a sign, I don't know, so whatever, a sign or example that you are capable of doing this too. I mean, that you are capable of overcoming this fear of speaking and blah, blah, blah. Reach the point, reach the level that you are willing to reach. Okay, let's go back to the difference between us. So, the difference between us, yeah, the difference between your fear and my fear. Look, now I understand and I need to be ready to receive a lot of shit comments, of course, yeah, especially as I said before, that if I screw something up, like if I screw up my pronunciation, if I screw up my grammar, anything, I will receive them. And of course, it's gonna it's gonna be okay. I wanted to say unpleasant, but in reality, of course, it's even more than unpleasant. I don't want to go deeply in that because, like, yeah, it doesn't really matter. But the fact is that I might receive such comments, but you will not. I mean, don't be afraid that people will laugh at you when you speak to them in English. Or don't be afraid, because it's not gonna happen. Like, can you imagine such a situation that you come to a speaking club and someone starts laughing at your mistakes, like your classmates or your teacher? Can you imagine that? No, I can. It's impossible. It's not gonna happen. The same stuff about foreigners and native speakers. Actually, they are even, they tend to compliment people who speak their language because they truly admire it. I mean, they understand how hard it is to learn a foreign language. That's why they will tell you something like, wow, your English is perfect, actually. Yeah, keep it up. Like, go for it. Go ahead, blah, blah, blah. Even if your English is really bad, actually, honestly, yeah, they will not ever tell you this. There is no point of being afraid of it. Just take my word for it. They're not gonna tell you anything bad about your English. My cat is so cute. And to some extent, speaking clubs and stuff like that, it might be your comfort zone. An atmosphere in this class is comfortable and cozy, friendly, there's just nothing to be afraid of. You just need to try, give it a shot, okay? Give it a chance. Also, as soon as you give it a shot, you understand that you can't learn English without practice anymore. That's what usually happens to my student. And for instance, I have a student who was really afraid of speaking to anybody else. I mean, apart from our classes, yeah. And but in March, she participated in my workshop, мастер-класс «Беглая речь, перефразирование». And now she's also going to my book club, summer book club, because, and she texted me that I understand that classes, homework, and also she just reads some books, in English. And she texted me, I understand that it's not enough. It's not enough. And I need something else because I want to make progress much faster that I'm making now. And so she made up her mind. She made that decision. And so now she's in my book club. Yeah. And of course, I also want to invite you to my book club. And we're gonna start very, soon, but you still have some time to join us. And
in my book club, first of all, my book club is based on my What's Next book. That is my book that I wrote a couple of years ago. This is the first time when I'm launching a book club. Just to make sure that you will understand everything, because now I'm going to tell you some important details about the book club, I'm gonna switch to Russian, okay? В общем, ребята, Book Club. У нас будет практически по книге What's Next, которую я написала сама. Книга наполнена живыми диалогами. Мы будем ее вместе читать и будем тренить все, что в этой книге есть. А в ней просто великолепное великолепие, потому что она наполнена живыми и крутыми диалогами, как в жизни. Потому что я часто путешествую. Сейчас я живу на Кипре и до сих пор часто путешествую, общаюсь с носителями и так далее, много английского контента поглощаю, и я поэтому знаю прекрасно, как это в жизни происходит. У меня очень большой в этом плане контакт с английским, и поэтому я и написала эту книгу, как раз, кстати, в период своих очень активных путешествий. Я написала эту книгу для того, чтобы у меня ученики ее читали, понимали, как диалоги эти происходят в жизни, как они вообще строятся, и чтобы они их строили сами. И в книгу уже вшито очень много упражнений, которые помогут вам все эти конструкции лексические, грамматические, вот именно те, которые нужны для вашей речи живой, да, которая нужна именно для разговоров. Ну и, кстати, чтобы понимать сериалы, фильмы тоже, конечно же, потому что там в книге у меня очень распространенная лексика. И в книгу уже вшиты все упражнения, чтобы вы это тренились самостоятельно. Но сейчас просто в Book Club мы еще будем это все практиковать вместе. У нас будет практически общий чат, и будут 10 speaking clubs со мной. Я буду для вас их, собственно, проводить. Поэтому будет вообще максимально классно. У вас будет и самостоятельная работа, будет практика, и плюс будет моя поддержка. То есть вы здесь не один. То есть если раньше книга была чисто самостоятельная работа, то сейчас я просто вам помогу пройти этот офигенский путь по моей книге, потому что, ну, она очень крута. Я вообще решила, знаете, почему это сделать? Потому что я действительно по себе знаю, по всем, вот сколько я уже преподаю, что иногда действительно очень сложно взять попу в руки и начать что-то делать. И вот ты покупаешь вот эти там курсы, воркбуки, еще что-то покупаешь или смотришь там тонну YouTube-видео и так далее, но по факту как бы ты где-то не доделал, где-то подзабил, где-то начал только через год после того, как купил. Но у меня книга настолько крута, что я просто не хочу, чтобы с ней случилась та же участь, чтобы человек как бы просто из-за того, что у нас сейчас так много информации, знаете, вот чтобы он ее купил и забыл и никогда не открыл, потому что она действительно помогает. У меня есть очень много крутых отзывов на сайте об этом, есть великолепный просто видеоотзыв, также одной из моих учениц, которая уже занималась по книге сама, получила классные результаты, благодаря книге она начала общаться с иностранцами, и сейчас она тоже все равно идет в мой book club, чтобы все это дело закреплять, дотренировать, и чтобы получить максимальный прогресс от книги, вот. Так что мы будем с вами этим летом совмещать удовольствие, так сказать, приятное с полезным, да, потому что мы будем, не только вы не просядете в вашем английском языке за лето, так вы еще его и выведете абсолютно на новый уровень. И я постараюсь со своей стороны вам сделать максимально комфортный темп, потому что я все равно понимаю, что это лето, и хочется отдыхать, у всех отпуска, поездки, прочее. И не только у вас, я тоже не хочу сильно упахиваться, как бы я хочу работать в свое удовольствие этим летом. Поэтому у нас будет комфортный темп, настолько, насколько это возможно, в условиях того, чтобы все-таки получить прогресс, потому что наша первоначальная цель это, конечно, прорыв в вашем английском. Вот, так что мы постараемся вместе его сделать этим летом, ребята. Присоединяйтесь обязательно к моему book club, будет круто, интересно, уже у меня там собираются и старички, и новички, вот, вас тоже я с большим удовольствием приглашаю. Ссылочка на мой book club будет в описании к этому видео, еще подписывайтесь обязательно, все, я уже заговариваюсь, короче, уже начинаю торопиться, потому что понимаю, что видео получилось длинное, извините. Ссылка будет в описании к этому видео, также на мои соцсети, вот, подписывайтесь, пожалуйста, там у меня тоже классный, интересный контент, и в Телеграм у меня есть еще очень клевая рубрика, кстати, по пятницам сейчас, загляните, вот, вам понравится, я думаю, и напишите, пожалуйста, как вам вообще вот этот формат, что думаете, поддержите меня, если будет такое желание, если захочется мне написать что-нибудь приятное, вот, что я такая молодец, да, и I stepped out of my comfort zone, guys, and it seems like I finally overcame this fear of speaking in public. I made this video in English. I nailed it, guys. I nailed it. Okay, yeah, and
I will keep this promise that I'm not going to remake. So thank you guys, thank you for your attention, and see you soon. Love you. Bye-bye. Всех люблю. Всем пока. Мое традиционное прощание уже, не могла без него никак.